Hi everybody. I'll just start with the normal introductions. Welcome to the I forget how many climate seminars. I think still one of the early ones of this year of 2022. We're very lucky to have two great speakers today talking about sustainable architecture and laboratories of the transition. So I am just going to, I hope you can still see what I'm trying to show you. I'm just going to try to read the bios on the other slide. Actually, I can do this. I can read in. No, it won't let me. Sorry. Okay, sorry, I'm having problems with my displays. So I just want to introduce both of our speakers really quickly. So Eric Frei a obtenu son diplôme d'architecture à l'EPFL en 1993. Il est aujourd'hui directeur associé du bureau d'architecture FRAR, qui a remporté une multitude de distinctions et de prix. Il est, entre autres, également membre de la commission d'urbanisme de la commune de Lutry, membre de la Chambre des architectes du canton de Vaud, membre du jury de nombreux concours d'architecture, expert désigné par la justice de paix du canton de Vaud en 2000. Donc, lui va nous parler d'une architecture durable. The second presentation will be by Paola Viganò. Paola Viganò is an architect and urbanist. She is full professor in urban theory and urban design at the EPFL, where she directs the Habitat Research Center. And at IUAV Venice, she received the Grand Prix d'Urbanisme, the title of Doctor Honoris Causa by the UCL in the framework of Utopia for Our Time, and the Flemish Culture Award for Architecture, and the Golden Medal to the career of Milano Triennale. Together with Bernardo Secchi, she founded Studio from 1990 to 2014, and today's Studio Paola Viganò, which works on the ecological and social transition of cities, landscapes, and territories. So if you're used to our talks, you know they're short and sweet, and I will immediately stop sharing and give the time over to Eric. Please start, and around 11:20, we'll try to have our questions and then move on to Paola's talk at 12:35. Thanks so much. Okay, thank you very much. Can you see the screen? It's all right? Yes, perfect. Okay. So I will speak actually in French, but I will be obviously no problem to answer your question or to develop the discussion in English later on. Alors, je vais vous transmettre un peu un point de vue sur les quelques possibilités de l'architecture de contribuer un peu au changement climatique et sur sa durabilité. Alors, moi, je ne suis pas chercheur, mais architecte praticien, dans ce sens que je développe et je réalise des projets d'urbanisme et de construction. J'ai donc la chance de pratiquer une profession qui, par le projet d'architecture, et revenir là-dessus, la réflexion qu'il implique est une forme de recherche appliquée. Et je vais essayer de vous apporter plutôt un point de vue très généraliste de la question. Alors, cette première slide, à croire les images qui apparaissent le plus fréquemment lorsqu'on se questionne sur ce que c'est que l'architecture durable, on est un peu en droit de se demander si le fait de planter des arbres sur des bâtiments, par ailleurs entièrement, totalement en béton, ou de recouvrir des façades de plantation, par ailleurs qui poussent très mal verticalement. En tout cas, l'action la plus efficace. On se rend compte en tout cas que c'est la manière la plus populaire d'interpréter ou de comprendre ce que c'est que l'architecture durable. Alors, cette question vers une architecture durable, évidemment, elle fait un peu ironiquement référence à un ouvrage de Le Corbusier donc, qui s'appelait « Vers une architecture » en 1923 et qui était un véritable manifeste de la cause architecturale et qui cherche déjà la vérité de son époque afin que la production architecturale soit justement propre à son temps et non plus soumise à des lois, à des manières de faire, à des habitudes ou surtout à des styles obsolètes. Et 100 ans plus tard, on s'aperçoit que certaines de ces préoccupations sont toujours d'actualité. On parle aujourd'hui de l'aménagement du cadre de vie, de l'organisation des villes, de la construction d'infrastructures et d'ouvrages pour les activités de l'homme. Et si ce qu'on appelait l'esprit nouveau, donc cette technique et ces développements qui étaient pleins d'enjeux et de promesses à l'époque et qui régnaient à l'époque, on ne se souciait pas encore de toutes les questions de dépenses énergétiques auxquelles on est confronté aujourd'hui.
Donc aujourd'hui, face à cette émergence, urgence climatique, c'est effectivement ce qui rend le besoin de trouver une architecture à notre temps d'autant plus urgente. Alors, toutes les techniques, les évolutions, les révolutions développées au travers de l'histoire de l'architecture ont été liées à une réalité géographique, à une réalité climatique, à une réalité constructive pour lesquelles les ressources ont été utilisées de manière avec parcimonie, mais n'ont jamais été totalement confrontées comme aujourd'hui à cette question de réchauffement climatique ni au déclin des ressources naturelles. Et toutes les révolutions culturelles, stylistiques ou les théories idéologiques du siècle passé qui ont fait fi de ces recherches constructives n'ont également pas été vraiment concernées par les conséquences du développement sur la santé de la planète et ses ressources. Et ce n'est qu'à partir de peu de temps, il y a environ des années 2000, qu'on commence à se rendre compte que la technique, l'énergie, le climat, la nature, l'écologie et la géographie font à nouveau partie d'un tout et qu'il est nécessaire de les considérer ensemble afin de remédier à ce tournant environnemental. Et c'est car comme on l'observe ici dans les villes vernaculaires à travers le monde, l'histoire de l'architecture, c'est bien souvent en effet le climat, la géographie, l'agriculture ou les maladies, puisque c'est quelque chose qui est de nouveau d'actualité, qui ont façonné ces constructions. Et aujourd'hui, on se trouve donc à cette époque charnière qui préfigure rien de moins que le futur de notre planète, mais plus irrémédiablement, malheureusement, presque son effondrement. Et notre responsabilité, évidemment, en tant qu'urbaniste et architecte, est d'autant plus grande, et celle des politiciens, des décideurs compétents. L'urbanisme, l'architecture soulève des questions fondamentales, des questions sociales, environnementales, culturelles, qui sont évidemment bien trop importantes pour qu'on les laisse dans les seules mains de l'un ou de l'autre. Et il n'est dès lors, je pense, plus question de savoir ce que l'on va faire, mais réellement de ce que l'on va devenir. J'en ai pour preuve qu'on est déjà effectivement en train de réfléchir sur la manière de vivre dans nos villes à plus que 40 degrés et comment nous allons faire face aux dangers naturels qui menacent de plus en plus. Et cette transition dont on parle, alors ce n'est peut-être pas le terme le plus approprié pour qualifier la situation, parce que nous ne nous trouvons plus dans une situation d'un état intermédiaire, mais sommes déjà dans un état où la dégradation se fait tout à fait sentir. Et ces tournants, c'est ça qui est passionnant, c'est que nous sommes confrontés à ce déclin écologique, épidémique, et il est donc nécessaire de le saisir, mais avec passion, avec urgence. Et l'analyse, l'enseignement, l'étude, la recherche, les remises perpétuelles en question, ça c'est le défi des acteurs de l'environnement bâti aujourd'hui, mais c'est aussi un devoir politique, un devoir civique. On peut carrément parler d'un état de révolution. Alors pour revenir à ce que vous évoquiez avant, il mentionnait que la loi d'économie gère impérativement nos actes et nos pensées, et que le problème de la maison, donc sous-entendu le problème du bâti, est un problème de mon époque et que les aujourd'hui. Donc, pour revenir à cette question de Le Corbusier, donc l'architecture a pour premier devoir, dans une époque de renouvellement, en tout cas dans une époque de transition, elle a un devoir de révision des éléments constitutifs, donc des éléments techniques du construit, du bâti, mais également de devoir opérer une révision des valeurs. Et ce qui m'intéresse, c'est dans cette révision des valeurs, c'est que toute action que le monde de la construction doit mettre en place pour lutter contre le réchauffement climatique et vise donc avant tout une réduction de la production de CO2. C'est un peu ici une liste, bon, évidemment pas exhaustive, mais une liste avec laquelle chaque projet, chaque construction, chaque étude doit nécessairement prendre en compte, en tout cas prendre le maximum possible de ces mesures.
Malheureusement, alors je ne vais pas les décrire, je pense qu'évidemment tout le monde les connaît, on pourra revenir sur plusieurs d'entre elles si nécessaire. Mais les mesures prises dans le domaine de la construction neuve aujourd'hui, et qui devraient être évidemment imposées, plus drastiques, n'auront peut-être malheureusement pas d'effet suffisant sur la lutte contre le réchauffement climatique, puisque c'est malheureusement la question du domaine du bâti existant. Mais on a plutôt affaire à une question du bâtiment, une grande proportion du bâtiment existant qui, en consommant aujourd'hui environ 45% de l'énergie finale en Suisse, gère à peu près 30% des émissions de CO2. Et avec un parc immobilier vieillissant, dont le taux de rénovation estimé à plus ou moins 2%, par année, on constate évidemment qu'il sera difficile d'atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050 de la Confédération, en tout cas pas visiblement, probablement pas dans les 50 ans à venir. Pour accélérer disons, le recours à ces mesures, en tout cas pour faciliter leur mise en œuvre, peut-être surtout pour les rendre plus performants, il est indéniable qu'il nous faut des innovations technologiques. Alors, je ne vais pas, évidemment, on a peu de temps, j'ai décidé d'en prendre juste une ou deux. Dans la construction bois, par exemple, ici, des constructions pourtant relativement anodines, hein, dans le paysage bâti suisse. Et pourtant, il s'agit de construction en hêtre. Alors, vous me direz, bon, voilà, c'est du hêtre, oui, mais aujourd'hui, la plupart de la construction en bois est faite en résineux, en sapin blanc, qui occupe à peu près 60% des forêts en Suisse. Par contre, le 20% du hêtre n'est pratiquement pas utilisé, ou n'a été très peu utilisé jusqu'à aujourd'hui dans la construction parce qu'il est difficile à travailler et le bois se tord. Enfin, c'est un bois qui est très compliqué. Mais grâce à des évolutions technologiques, ici, dans les deux exemples d'une scierie communautaire de toute une région de Suisse, c'est vraiment un esprit novateur en matière de construction qui permet, grâce à des valeurs de résistance élevées du hêtre, de se prêter particulièrement ici bien à une construction de structures portantes qui devient aussi robuste que le béton et que l'acier et qui possède un énorme potentiel en tant que matériau futur. Et ça permet de construire évidemment des constructions élégantes, de grande portée, de grande finesse, et des structures assemblées en quelques jours sur les chantiers, et permet de doter les bâtiments ici d'une empreinte carbone et surtout une économie locale qui va pouvoir bénéficier d'une création de valeur accrue. Un autre exemple, alors, l'utilisation des panneaux solaires. Alors, ça, c'est quelques exemples comme ça pris au hasard, mais des bons exemples. Hein. L'utilisation de panneaux solaires essentiellement jusqu'à peu de temps en toiture, puisque les panneaux photovoltaïques sont nécessaires pour atteindre l'autonomie énergétique avec les pompes à chaleur. Mais les applications en façade deviennent de plus en plus intéressantes. Enfin, surtout, on voit ici dans certains exemples, il y a évidemment la possibilité aujourd'hui de modéliser des bâtiments, des villes, donc d'obtenir des outils qui recourent aux dernières technologies LIDAR pour déterminer quelles sont les valeurs, quelles sont les surfaces, autant en façade qu'en toiture, les plus optimales pour recevoir des panneaux solaires. Alors évidemment, dans le recours à ces panneaux solaires, il faut évidemment se poser la question du bilan total, du bilan global de fabrication et de transport de ces panneaux. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années, puisqu'il y a encore une dizaine d'années, il fallait plus de 15 à 20 ans pour équilibrer le bilan climatique des panneaux solaires. Mais aujourd'hui, on trouve des panneaux solaires dont le bilan carbone peut devenir neutre, enfin en tout cas dans les derniers développements, qui peut devenir neutre dans les 5 ans d'utilisation environ. Voilà un troisième exemple, alors assez utiliser aussi des bonnes réalisations qui commencent à émerger dans cette fameuse démarche des 5 R, donc du recyclage, de la réutilisation, du remploi des éléments, beaucoup de bourses, de mise en place de bourses de matériaux avec des bibliothèques d'objets répertoriés avec des caractéristiques taguées qui permet vraiment de reconnaître à quoi chaque objet est utile et comment il s'insérera dans le développement du projet. Est en plein développement et s'organise de plus en plus, mais ça reste encore quelque chose de relativement marginal, en tout cas sur le marché de la construction.
Voilà, mais sans aller trop loin dans tous ces détails techniques, dans ces évolutions technologiques, la mise en œuvre de tous ces éléments constructifs, même s'il est couplé à une réglementation stricte, afin que ces effets soient plus immédiats sur la transition énergétique, ne sera probablement ou malheureusement pas suffisant. Et il faut aller bien au-delà en analysant toute la chaîne de production, tous les processus impliqués, chercher à connaître le bilan global des projets, leur effet non seulement sur la consommation d'énergie, mais aussi sur la mise en œuvre, sur les dépenses lors de l'exploitation et de la viabilisation à long terme. Et il faut penser de manière beaucoup plus globale, beaucoup plus anticipée. Alors ici, je pense que voilà, vous connaissez ce diagramme de Mac limite, donc qui évoque que plus les possibilités qualitatives de l'influence des coûts, disons les possibilités qualitatives de l'influence des coûts sont à prendre durant les différentes phases de projet. Et plus on avance dans les études, plus l'influence sur les coûts de l'ouvrage diminue. Et en d'autres termes, c'est donc dans le prémisse des études, dans les phases initiales du projet, que l'impact sur les coûts peuvent être maîtrisés. Mais par extension, ou par analogie, disons, c'est dans les phases initiales du projet aussi que les choix cruciaux doivent être pris. Et c'est dans les études conceptuelles, en tout cas vraiment dans les prémices du projet, dans les réflexions initiales, que réside le plus grand potentiel aussi d'influence sur la durabilité des projets. Et c'est là qu'on arrive à ce que Le Corbusier nommait aussi cette révision des valeurs. Il y avait la révision des éléments techniques, mais il y a aussi la révision des éléments, des valeurs que sont ceux qui figurent ici. Et question de temps, je ne vais pas trop les développer, mais il y en a un certain nombre qui sont intéressants, qui sont effectivement pour moi proprement liés à la question de la durabilité. Voilà. Alors, bon, on va pas trop aller dans le détail, hein. Donc je vais passer peut-être, on reviendra là-dessus parce que je pense que c'est une question intéressante à discuter. Mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est de l'attention aux choses, hein. Donc, vous avez vu qu'ici, le dernier point de cette liste, c'est la question de l'attention et du soin qu'on porte aux constructions. Et avant de vous présenter 2-3 projets qui ont été réalisés par notre bureau, je voulais quand même revenir sur cette question aussi de l'architecture vernaculaire, et de voir à quel point toute construction, qu'elle date de 500 ans, de 2000 ans, si elle existe encore, démontre qu'elle mérite de l'attention, du soin et de l'affection, que ce soit une ruine. Donc, il s'agit d'élever l'attention qu'on porte à nos villes et à nos constructions. Ici, on peut se poser la question, pourquoi ces bâtiments résistent-ils au temps? Ce n'est pas que des questions constructives, en tout cas pas seulement, mais c'est parce que ces bâtiments ont une place prépondérante, une place importante dans la ville, qu'ils ont une fonction, ils participent de la relation humaine, et c'est cette qualité-là, ou pour dire même cette dignité-là, qui se traduisent en durabilité. Voilà, alors je passe très rapidement, j'avais l'intention de vous montrer 3 projets qui en fait illustrent cette liste sur laquelle je ne me suis pas trop arrêté, hein, surtout les questions justement de densification, sur les questions de réel questionnement sur les besoins de surface, sur les remises en question, sur l'élaboration essentielle des concepts, hein, sur cette question de pensée au niveau du projet, la remise en priorité du projet, qui sont des thèmes pour moi qui participent essentiellement à la durabilité des projets, et que je reviendrai dessus dans la discussion si nécessaire pour les développer. Mais pour question de temps, je veux juste vous présenter rapidement, je pense qu'on est dans le temps, 3 projets que nous avons réalisés. Celui-ci, le premier, a trait justement à la question du mouvement des sols. C'est un projet d'aménagement pour le site, le stade de la Tuyère, donc
Vous reconnaissez probablement ce quartier au nord de Lausanne, hein. C'est un projet à très grande échelle puisqu'il s'agit presque d'un quartier, d'un besoin de faire un centre de foot pour créer 9 terrains de foot. Et ici, l'essentiel de la réflexion du projet, donc c'était un concours qui a obtenu un 2e prix, mais l'essentiel de la réflexion du projet s'est porté justement sur cette question du mouvement des terres, qui est un thème qui malheureusement n'est relativement peu considéré dans le traitement des projets par les architectes. Ici, il s'agit de, vous voyez à gauche de la maquette l'actuelle situation du stade de la Tuyère aujourd'hui, mais on observe ici tout ce traitement de plateforme. Et en fait, ce projet a cherché dans son concept même à traiter l'ensemble de l'aménagement du terrain uniquement avec la gestion des terres sur place. Donc, ça peut paraître simple comme idée, mais en fait, il s'agissait de maintenir sur place et donc d'éviter d'évacuer et de chambouler un volume de terre de plus de 9 millions. On sait aujourd'hui que représente le mouvement des camions pour évacuer, pour sortir, pour amener de la terre dans les décharges. Et on peut assez facilement, je ne vais pas donner de chiffres là, mais calculer l'impact climatique qu'un projet peut avoir comme ça dans la mauvaise gestion des terres. Et ici, c'est donc un projet qui est entièrement travaillé sur le maintien et la modification des terres dans leur surface existant, dans leur volume existant. Voilà, il y a un 2e projet qui, lui, traite plutôt de climat dans le bâtiment. C'est un projet de logement d'étudiants pour la cité universitaire de Genève. Et vous voyez ici apparaître sur le toit une sorte de grande verrière. Et c'est un projet qui est extrêmement restreint à sa base, puisqu'il fallait absolument inscrire un bâtiment dans le volume que vous voyez ici, 60 mètres de long, 8 étages, 16 mètres de large, défini par un plan extrêmement strict. Et c'est dans cette réflexion de se dire quelle est la possibilité de l'architecture ici de réfléchir sur ces thématiques, notamment ici sur la question du climat, alors du climat à l'intérieur du bâtiment, mais qui a évidemment des répercussions très importantes en termes de consommation d'énergie et d'émissions de CO2. Donc le projet, en fait, la proposition, c'est de créer un immense atrium, dont vous voyez ici l'image et la coupe et le plan, un atrium autour duquel s'organisent 300 logements d'étudiants, qui crée un véritable espace de convivialité et de sociabilisation. Et comme vous le voyez en haut de l'image ici, dispose d'une verrière entièrement amovible, télescopique, et qui permet au bâtiment d'avoir un comportement adéquat en hiver ou en été. C'est-à-dire qu'en hiver, il permet de profiter de l'énergie passive et de réchauffer le bâtiment. Et puis évidemment, en été, de déstocker la chaleur et puis de ventiler l'ensemble de cette cour qui en fait est une cour en même temps intérieure et en même temps extérieure selon la saison. Eric, je pense qu'il faudra s'arrêter pour laisser un petit peu de temps aux questions. D'accord, ben je m'arrête, il n'y a pas de souci. J'avais un 3e projet, mais je vous le laisse pour la discussion si jamais. Ou alors mais parce qu'autrement, on n'aura vraiment pas de temps. D'accord. Juste en 2 secondes, c'est un projet très intéressant sur un site complètement vert résidentiel à Lausanne, avec un site pour une école ici dont vous voyez dont la seule surface disponible pour construire une salle de gym était un terrain arborisé, un jardin, et qu'en fait tout le projet s'oriente, la réflexion du projet, c'est d'insérer une salle de gym enterrés sous les terrains, dans le talus, sous les terrains de basket existantes, en fait, de manière à laisser libre pour les générations futures les terrains qui pourraient être bâtis pour d'autres fonctions que des salles polyvalentes. Donc voilà, je ne vais effectivement pas plus loin dans ce projet, mais il y a toute une démarche de réflexion par rapport à la durabilité quant à l'attitude à avoir vis-à-vis du patrimoine et vis-à-vis de la question de la gestion du sol à disposition. Voilà, je m'arrête effectivement ici. Merci beaucoup, merci de votre compréhension. So I will try to stay in the timing. Eventually, I will renounce some part of the presentation. I mean, the fundamental aspect I would like to bring to the discussion is the need to experiment about the ecological and social transition. So the need
to consider that every single transformation we are today working on, designing, should be conceived as a true laboratory. At different scales, at the big scale of the Great Geneva that I'm going to illustrate a little bit, but also to smaller scales. The title I put to introduce the Great Geneva work is towards a new biopolitical project, because we are clearly rediscussing values. We are really rediscussing relations between life, space, and power. So I think that the transition is not just a technological transformation, but is really touching on all these different levels. So we developed this vision for the Great Geneva together with the Habitat Research Center, and we considered that there were two fundamental entrances to discuss the transition of this metropolitan area. They were soil and the transformation of work, transformation of labor. Maybe it's important to clarify that the transitioning is not something special or exceptional of this period. We had in the past, of course, other moments of very, very big transformations. Not to go very far, in the past, we can simply consider, for example, in Geneva in the 70s, the transformation of the industrial presence. So Geneva was a very highly industrialized city. Today, it is much, much less. And the crisis started more or less in that moment. And the change of perspective, the social, let's say, the social concerns about ecology that was raising, and the idea of going back to the land, back to the soil, was already present. For example, this is a very famous movie by Alain Tanner, Jonas, that will be 25 years old in 2000. It was a movie of 1976. It was already clarifying what were important transformations arriving. And then I think we didn't reflect enough at that moment. We forgot that we were on the threshold of a very important ecological crisis, and also on the threshold of a fundamental crisis of type of work, and especially in relation to the industrial work. Today, again, we have this quite imbalanced region where you have that all the jobs are almost all the jobs are on the Swiss side of Great Geneva. Almost all the housing and the big growth of housing is on the French side of the Great Geneva. The result is a lot of daily commuters. But at the same time, we have to consider that during the pandemic, 50% of the Swiss worked from home, which means that this is really the moment which you can also rethink the way in which a territory is working. Together with the social, let's say, transition, there is, of course, the ecological transition, climate change, and the new risks. We can imagine this is a map showing, let's say, collecting all the different risks that are related to temperatures, related to the fragility of the territory, the erosion, the risk of erosion of the land, the diminishing of the snow arriving, etc. And it's putting in clearly the question of reflecting on the inhabitability of the metropolis, or say the urban condition tomorrow. I have maybe just to remind that the Habitat Research Center has at the core of its interest the question of urbanization. So we are interested to understand the future of urbanization in relation to climate change and in relation to the social transition. I think that a fundamental step is to change our perspective on the territory itself. And I speak of the territory as a subject, which means to consider all the different parts of the territory. Here you see this is a model we have realized of Great Geneva, a metropolis that is made of rivers, lakes, mountains,
and also cities, villages, etc., to look at all this complexity really in the term of individuals or of subjects, which means to leave away, to abandon an attitude in which this is just a space to be exploited, and to reflect on the characteristics, on the dynamics, on the potential of each single part of the territory. And also to read the territory. I think that for climate change, we'll need to organize a new campaigns of proper reading of the territories, because every single territory will react in different ways to climate change. Here, for example, you understand that the Great Geneva is fundamentally a metropolis made of villages. Yes, there are some cities, but today, almost half of the population of Great Geneva lives outside cities and in this scattered situation. But we know that the planification until today has practically only worked on the more compact part, or the part that is easily connected through public transport. In fact, the territory is different. In fact, the population is distributed in a different way, and we still miss an idea about this type of metropolitan condition. So, as I said, we propose to work on several scenarios oriented towards the soil question and the transformation of work. I would like to spend a few words on the soil scenarios that have as a background the objective to go towards an urbanism of the living soil, so where soil is not just a kind of inert matter, but is living, and of course to go much further than the actual policies on the well, now I have not the term, but the law about productivity, fertile soils, and in the case of the Canton of Geneva, this is the number of hectares that are protected today. But this number of hectares is really not adequate for a territory that wants, for example, to feed itself. So the first scenario is soils for climate, and here we are mainly looking to mitigation strategies. As you probably know, soils can have they contribute significantly to reduce CO2 emissions, and this is true in the Great Geneva soils. I mean, French and Swiss soils, and of course we can imagine to participate in this raising the carbon stock of in the Great Geneva soils of the 4 per 1,000. The different types of land use can contribute in different ways, but it is important to understand that also the urban soil can contribute. It's not only the rest. There are many levers of action, both in the agricultural part, but also in the urban part. We don't have the time to go through all the different possible strategies that are, in general, strategies of conservation of soils, which mean to regenerate soil, to bring the organic matter in soil to a higher amount, to change the type of agriculture, which seems a very important, a very big and radical change, but it is something that is realistic. There are already farms in which the type of cultivation is different from the past. The soil is in this way enriched again, and then its capacity to stock CO2 will become higher. But also, we should not forget about the levers in the urban milieu, which is particularly fundamental because there is a lot of urban soil in Great Geneva. So the second scenario is in fact looking at the urban soils.
for say, the possibility, the capacity of soil to reduce flood risk, to reduce heat waves, and also to regenerate and to have a better biodiversity in the city. I was saying just a moment ago that urban soils are not a marginal surface. That's something we discovered that was a surprise even for the pedologists that were working with us. We were working with the EPA in Geneva. And what we discovered was, in fact, that the urban soils, excluding roads and excluding buildings, were practically of the same dimension, same proportion as the agricultural soil, and more than the natural, let's say, soil. So this was really a big surprise, but it's clarifying that this is a data that is at the scale of the Canton of Geneva. We had not the possibility to check with good informations on the French side, but in the Canton of Geneva, that you know is a very dense canton, we are really at the same level between urban soils and agricultural soils, which means that there is a lot that we can imagine to do in the case of the urban soils. Urban soils can be very different things, can be parking lots, can be also sport, open air sport facilities, can be a lot of different type of soils, but nevertheless there is a potential that I think we have revealed with these maps that is much higher than what was imagined, even by the specialists of soils. And this brings also to the third scenarios, that is about the food self-sufficiency in Great Geneva. And the investigations we made are bringing to the fact that if we consider to work on the existing agricultural soils, on the gardens of all the pavillonnaires that is in Geneva, on the transformation of a part of the urban soils in general, we can go close to a self-sustaining metropolitan area, maybe not really getting to the 100%, but getting close, much closer than we are today. And of course, we have to imagine that our diet will be adapted and will reduce a certain amount of meat consumption. This also table shows something important, that is also the consumption of energy that is related to the production of food. And of course, you understand very well that there are productions that are extremely dependent also on foreign or imported energy. And there are, on the contrary, others that can really rely on local energy. I make just the example of the fruit trees that are almost self-sufficient in terms of energy, while at the opposite, if you look at the vegetables, so the maraîchage, it's the opposite, not to speak of the meat. So there is really a lot that we can rethink once we're taking into consideration not only the soil, but also the energy that which is used in order to produce. Well, these were the scenarios related to soil that, of course, informed then a vision about the role of soils in the Great Geneva. And this work was accompanied also by other scenarios related to the type of work, and especially rethinking the industrial platforms that are today in transformation in the case of Great Geneva, but also densification, but also transformation in the sense of imagining that in the future certain industrial production will evolve. That's, for example, the case of the Vallée de l'Arve, where the bar turning industry is still present, but probably in the future,
this very diffuse industry that is along the corridor, and that is already existing. You see here in red the industry, in blue the more or less housing, and with this yellow you have the agriculture. So it's already a very hybrid condition where all types of functions are present in the same space. And we can imagine that with this type of situation, there is still something interesting one can organize in the idea of coexistence of the different functions, including the agricultural function, and also the reuse when in the next decades this type of bartering industry might weaken, because it will not be able to rely on the Geneva industry that is almost disappeared. So this type of industry eventually will have to reformulate itself. And we were imagining a kind of workshop territory, workshop city, where the reuse of objects, the regeneration of objects can be organized. And then this is an intervention at the urban scale, where you work on the existing buildings and you imagine to maintain a certain mixed use, so to maintain also forms of production, but at the same time you reorganize also small agriculture or housing or services. What our first, let's say, prototype is the idea that we can restructure the Great Geneva through a different type of structures that is not only the big and hard structure of the mobility related structure, so the transport infrastructure, but also considering other aspects that can play today a fundamental role for reorganizing the metropolitan space. I'm speaking of the space of water, I'm speaking of the forest, I'm speaking of agriculture, I'm speaking of the slow mobility, I'm speaking of social also services that can be altogether the beginning of a different structure for this metropolitan system. We need a structure in this metropolitan system, but it cannot be just related to transport. And by doing several hypotheses, we arrived to say that to realize this weak structure for the transition that is offering a series of also ecosystem services that are fundamental to go through this ecological and social transition, you might need a certain percentage of the surfaces, let's say 38%. This 38 is just a number to start a discussion, of course. More than half of this is already woods and forest. The 9% is already wetlands or flood areas. The 11% is urban, and the 25% is already agriculture. So it's not something that is completely transforming, it's completely denying, let's say, the existing territory, but is something that is want to make out of this a system, although maybe a weaker system that can reorganize the metropolis. Just to give you some image, we started, of course, from the Braillard plan for Geneva that was proposing these public surfaces that were around 40% of the canton, just to give you an idea, even more than 40%. And Braillard was, of course, influenced by the characteristic of the landscapes, of the villages, of the type of jobs that were, of the culture, let's say, of inhabiting a territory. These are very important photographs made by the Boissonneau brothers at the end of the 19th century. And we can imagine to rethink with the same idea of really bringing together ecology, transport, jobs, and also culture, heritage, all together, and to redefine a structure for the Great Geneva.
This could be, for example, one output, which is not denying the importance of the hard transportation infrastructure. Here you see the proposals we made was first to reopen a series of railways that have been closed and partially also transformed in the last decades, but also to revise the idea of several metro lines, because at the beginning of the 20th century, Geneva and the canton of Geneva, where they had much longer lines of tramways that have been dismantled and that probably we would need to reintroduce. And we got to this idea of eco-socio-spatial prototypes. That's, for me, is a fundamental aspect. More and more we understand that when we speak of ecosystem services, we are not only speaking of services given to us, but they are services that the ecosystem is giving to itself for its resiliency. And we added the spatial aspect, because all this is in the space, in the territorial space. And the weak structure is our first and most important prototype. Is a prototype that can be conceived as a big common, because it is for the general interest. Okay, I can stop here. Maybe if I have only 2-3 minutes, just to clarify what was the second part that I will not develop. It was to show how at a different scale, at the scale of one city, in fact, one center of one city, this idea of laboratories of the transition could be also developed in the idea of a visionary pragmatism. Of course, we need to transform, to change, to adapt, to mitigate, but in cities, and cities are fundamental for this transition to happen. So we have to go through at the same time kind of pragmatic attitude. We work with politicians, we work with people that are city services, but also we have to be visionary, because otherwise we will remain in the actual situation. So in this case is a case of the center of Brest in Bretagne, and we realized a guide plan that has the ambition to be a guide plan for the transition of the heart of the Brest metropolis. We should not underestimate the importance of a dialogue with the citizens, with the population, which is fundamental if you want that ideas that will change the way in which we will use the territory, we will inhabit the territory, can become something true. And this is why we worked also on the level of the imaginary, because the images, the perception and the images we have of our city, of the place in which we live, can evolve or can accept to be transformed if we can really understand, let's say, also the core of collective imagery about that site. So I have not the time to illustrate that, but this is all the work we did also with the citizens in order to understand which were the images that could more easily and frankly also speak of a possible transformation. Okay, maybe I can stop here and just to say that we proposed strategic spaces for the transformation, but also and fundamentally a diffuse project of inhabitability. So the theme of inhabitability, I think, is at the core of the preoccupations about the climate transition. Okay, thank you very much, and I wait for your, I hope, for your reactions.